Gamisela, Gipagamisela, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Siyathokoza, siyathokoza. Sizolethu livela ngaphezulu. Kuthiwa isiphakamisa izandla. Masiyazi ukuthi wethu ungaphezulu. Angekho phasi. That's why isiphakamisa izandla. Ngokutsho njalo nyalo utshiso njalo ngaphambi kwenu. Bakumasimo langibakhona la ekhaya. Sasindisiwe ngegama lakho nomandla baba siyabonga. Utshiso baba nomama. Ngibonga amazulu. Uthanginele lelithuba. Share nani ngomnikelo. Ngiyalotshisa lonke ngiyanamukela. Hallelujah. Amen. Sizovula amabhayibheli ethu Leviticus 6 verse 19. Yona ifundeka ngalindlela. The Lord gave Moses the following regulations for the ordination of an Aaronite priest. On the day he is ordained, he shall present an offering to the Lord, 1 kilogram of flour, the same amount as the daily grain offering, half in the morning and half
in the evening. Hallelujah. Amen. Siyabonga ukufunda kwezwi lakhe baba. Baba khuluma ngawe ngami baba izwi lakho baba. In the name of mighty God baba ngiyabonga baba. Ngabulele baba in the name of mighty God siyabonga sonini nanini in the name of mighty God in Jesus name. Amen. Hallelujah. Siyathokoza la sithola kuLeviticus ukhuluma ngokuthi actually ukhuluma uNkulunkulu ukhuluma ngokuthi yabona na umzalwane nasele uqedile ukumamukela nasele uqedile ukwamukela umoya oyingcwele ukuthi uchiya konke iconcentration yakho seyizoba kuye izokuba kuye njani ngani ngoba ikhuluma nawe sele uthethe yena umfake ngaphakathi kwakho akhamba ngawe angaphakathi kwehliziyo yakho kunemgomo mina umzalwane efanele ukuthi uyilandele. Hallelujah. Bazalwane imgomo le one of umgomo ukuthi efanele siyilandele sele sisindisiwe ebabiza ukuthi ma rules and regulation efanele ukuthi ukhambe ngayo. Umfundisi uSithole kwakhuluma indaba la wasiphadlulula thina abanengi wathi umnikelo awukusi ezulwini umnikelo awukusondrezi hlangwakhe awukubeki on the right hand side kuNkulunkulu mara umnikelo uhelebha wena lapha urareke khona ukwazi ukuthi urarulule. Hallelujah. So that's why thina sibazalwane selisindisiwe lo mbandela lofanele siwulandele ngoba selekhulunywe ukuthi awusisi kuye mara uhelebha ini uhelebha thina usihelebha njani njengoba sisazalana lapha urareke khona umnikelo uyakwazi ukuthi urarulule ngenxa yomnikelo lapha engathi wena uyahluleka izinga lakho lokumphakamisa seliyehla ungenelela umnikelo. Hallelujah. Fana nokuthi emberegweni now sign a contract le thina abanengi nasithethe ukuthola umbereko esingayifuni sesiyayiqala introduction yakhona sicela ukuthi ligama lami nani mara sijike singasayifunda siye ngegcineni lapha ifuna mina ukuthi ngisayine ukuthi umbereko lo ngiyavuma na singasafunda nokuthi ngaphakathi kwecontract phakathanyana unomthetho lapha efanele ukuthi ukhambe ngawo ukuze wenze lo umbereko. Omunye womthetho wakhona zezinto ezizokwenzakala phakathi kwegross salary yakho bazokutshela ukuthi we will deduct 1% of your salary according to Basic Condition of Employment Act, but we will deduct 1% of your salary of your salary ukuthi i-insure wena mthetho ofanele ukuthi ukhambe ngayo isikhathi nasele sikhamba sithoba singasayizwisisi le mali ediductwako thola ukuthi umuntu uyabuza ukuthi mara muse esalary nami nemali ediductwako understand ukuthi ngeyani khani thina sifeyile ukufunda sizwisise ukuthi le mali le nangihola 5,000 angizukuthola 5,000 kuzoba ne deduction ezoba khona lapho ye pension fund ye UIF. Hallelujah. Nawe mzalwane nena sele wamukela uzimo kufanele wazi ukuthi na uhola i500 awusazokuthola leyo 500 leyo kunemali efanele uyikhiphe ngoba somzalwane i-insure wena insure impilo yakho ukuthi la urareke khona ikwazi ukurarulula. Hallelujah. Hallelujah. Wakhe kwathi ngesikhathi esinye ngingakhabe ukusindiswa ngathi ngibereka nenye indoda yangisherera ngomnikelo yathi indoda yabona na uhola 5,000 which means 500 ngiyomnikelo athi ayikhona ba imali engangaka ayikhona 500 Chuthi na uhola 10,000 malini 1,000 athi kunjalo athi hey all right iproblem esisuka siyenze thina nasibazalwane sisuka sisherele abantu singabatsherela ngokuthi beze kuzimo sibatsherele ngomnikelo ukuthi net now sindisiweko fanele kube nemali oyikhiphayo abanye abantu that's why bangezi esondweni bangezi kuzimo ngoba baqale ukuthi nasele ngihola kangaka fanele kube nemali engiyikhiphayo hayi no ngathi izongijodisa khana bazi ukuthi nasele ukuzimo you insure your life
ku-insure ukuthi nanoma inkinga zifika kuwe zingakubethi, kube mnikelo ongenelelako. Uthi nawuphelelwa mbereko kube mnikelo ongenelelako. Uthi nangasuthi awuboni kuhle uyagula kube mnikelo okusondeza kuzimo okulwelako. Noma ulele ebusuku amadimoni athi ayagijima enzani kube mnikelo ongenelelako ngoba unikele. Haleluya. Sizokusikima thina sonke senze lokhu okushiwa nguLeviticus 6 verse 19. Silandele izwi njengoba lisho ngakhona, sizi-insure kuzimo. Fana noma uthenga inkoloyi, after wenza ama transaction wonke, i-admin uyiceda yonke, bathatha isikhiya basibeke la singaphakathi envelope emhlophe ebhale ngamagama abovu, bathi nasi inkoloyi yakho, mara angeke sakunikela inkoloyi le. Fanele ukuthi ufone uthole i-insurance. Ayizuku-insura thina bakwa VW or bakwa Vodacom bakwa Toyota, mara i-insura ikolo yakho le ukuthi mhlambe endleleni nakwenzekako ithole accident, awuzubuyela kwa VW uthi VW nasi ichayisile, uzoyithatha ngoba unikele nge-insurance yakho ikhavarele ithathe uyise khona, and then bona bakhavare zonke indingo. So nathi asenze njalo, sinikele sisi-insure thina. Haleluya. Bazosikiphela ingoma ndele senze okusho lilizwi kuLeviticus 6 verse 19. Siyathokoza. Iphelela emaphaka iphelela Haleluya. Siyabonga siyathokoza. Singavala amehlo sonke thina sibonge. Baba wethu semazulwini, Baba siyabonga Baba
sibanikelile abantwana bakho baba lapho bavule khona wena baba wena uyazi ukuthi uyokuvala njani baba siyabonga sonini nanini siyabonga benze njengokusho kwezwi lakho Somandla baba ayekho ofana nawe baba bararulule lapho barareke khona baba ayekho ofana nawe Somandla baba uyinkosi yamakhosi baba silonde usigcine ngegama lakho enamandla in the name of mighty God in Jesus mighty name amen and amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Retoya lentswe mazalwana retoya mabobotlhe ranela dipelo tsa rena e sera lentswe amen. Something se ke se notice wa bona mollo go ba bohale ha o go tla ka gore go besitse bya amen. Bona ka di khonte bya bona ke tse mashasha a o thoma mollo ka sa pe go hobe ka mashasha amen. So bazalana re ne le dipelo tsa rena e sera sa lentswe hallelujah. Enkazi muleni
We are hungry, we are thirsty for your way. Fill the hands of God. Satisfy us with your way. As it says. Siphakamise izandla zethu unalo mhlabelelo hleli ngicela siwudumise njengafisha sithi sengifuna wena. Worship for us, Sistulele. Jengesuzela ikichima yagasefuleni kanjalo Revive us once more. Take us to one glory to another. Sisutisa ngezi lakho. Kulumagwa ngatu ya grina. Pendula nangono mbuso. Buyisitembe lahlekile. Abanga namandla baphakathaka baphamandla. Yagama likaJesu. Yagama linamandla. Sithulisa yonke imisindo. Sithulisa wonke amandla yaluzayo.
wonke amandla ngasiwa kaJehova ngegama likaJesu misindo thulani nithidu moya kaBaba hamba walindlu yonke gwala walindlu yonke gwala yes Jesus walindlu yonke yes Jesus thinte ngamunye yes Jesus vuselele yes Jesus sivuselele yes Jesus siphakamise sibandla egameni likaJesu. Thank you Jesus. Continue shortly. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. The Lord is good all the time. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Hallelujah. Uyinkosi ekseni uyaphila yena yedwa. Akakho futhi akanakulinganiswa nalutho. Hallelujah. Yingakho simphakamisa kanje ngoba yena yedwa uyinkosi ephilayo. Amen. Siyambingelela lonke ibandla egameni lika Kristu Jesu inkosi yethu. Hallelujah. Sibingelela abafundisi, omamfundisi, umuntu omusho khona, ubaba, umama egameni lika Kristu Jesu. Thina sonke sizishayila izandla sibonga inkosi ukusithwala nokusinakekela sibe khona sibe sendlini yenkosi. Nkosi yomsa inibusise. Hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni lika Kristu Jesu usabuse empilweni yami useyinkosi nomsindisi futhi wempilo yami. Amen. Asizomosha isikhathi namhlanje. Ngiyathanda nje ukuthi sikhuthaze izwi lenkosi, sikhuthazane ngezwi lenkosi bese siyahlukana kusesekuhle. uNkulunkulu anibusise. Hallelujah. Hallelujah. I've got an interesting story today that I want to share with you. Hallelujah. Inkosi yomsindisi ngiyafisa nje ukuthi sikhulume namhlanje sabelane izwi lenkosi. Enhlizweni yami kuyavuka ukuthi ake silethe lesifundo sizomsiza kakhulu loyo ofuna ukukhula enkosini. Ake ngiphinde futhi isifundo sethu sanamhlanje sizosiza loyo ofisa ukukhula kakhulu enkosini. Hallelujah. Isifundo sethu sanamhlanje siyasikhulisa. Inkosi yomsindisi ngicela ukunibona. Isifundo sethu sanamhlanje siyasikhulisa. Hallelujah. Isifundo sethu sanamhlanje siphendula umbuzo nawe. Inkosi yomsindisi anginazi into eziningi but I just want to share with you about God's revelation of himself. Inkosi yomsindisi namhlanje nje ngiphethe nje ukuthi ake sihlole njengoba sesikholwa singabantwana bakaNkulunkulu sisindisiwe. Kubalulekile simazo simkhonzayo, kubalulekile simazo uNkulunkulu wethu. Hallelujah. Namhlanje ngizothi God is there, God speaks, and ngizoveza
God's revelation of himself uNkulunkulu ukuze simazi uzambula kanjani kithi. How do we know there is a God? How do we know sazi kanjani bazalwane ukuthi uNkulunkulu ukhona? Sazi kanjani siphila einsukwini la izwe lisibuza khona imibuzo eminingi. Imindeni yethu engamazi uNkulunkulu siphila la kunenhlobo ezahlukene zokholo. Ngicela ukuphinda lokho. Siphila la kunenhlobo ezine. We've got different religion. Inkosi yomsengibusise kunenhlobo mihuta yaditumelo kiye fabaning ibile kiye minji. So kuloku wena okholela kukho ufanele ukwazisisa uqonda ngisho njalo ufanele uqonde kuloNkulunkulu wakho uma nje ungabuzwa ngaye ukuthi ngabe uyamazi yini uNkulunkulu uke wambonaphi. Inkosi yomsengibusise ufanele uzazi indaba zakho mqonde lo uNkulunkulu omkhonzayo mazi. Inkosi yomsengibusise uma nje ungabuza umbuzo ungatatazeli uma kungathiwa uyaphila ngempela ufanele uze bazalwane nempendulo enamandla ukuthi yebo ukhona uyaphila. Bazokubuza futhi ukuthi umbonephi umbone kanjani. Haleluya. So namhlanje sizoveza God's revelation of himself. Sizoveza ukuthi yiziphi izinto sesiqiniseka kangaka wayithi rinalisibiti gaga gore modimo o gona. Yini lento esenza ukuthi siqine kangaka? Yini lokho kusenza ukuthi sibe nethemba sitha sisuka sikhonza umunye uNkulunkulu sikhonza lo yedwa? Yiziphi izinto ezisinikeza lamandla? Yini okusinikeza igunya? Yingoba kunezambulo. There is God's revelation of himself. Kukhona uNkulunkulu ake akwambula kithi sizoveza sizothola namhlanje. There is God's revelation. Yiko kusenza ukuthi siqhubeke siphikelele kangaka ngoba kunezinto zambulile empilweni zethu ezenza ukuthi singaphikisi. Lalela bazalwane namhlanje uma ngabe bophikisa ukuthi uNkulunkulu akekho ngithi uma siphuma kule nkonzo uzovumelana nami ufanele uguqe phansi uphakamise izandla usho ukuthi bengidawuda but namhlanje nginesiqiniseko sokuthi uyaphila uyinkosi yena yedwa akekho omunye. Inkosi yomsengibusise. How do we know there is a God? How do hallelujah. Ake sigijime nje siye emabhayibhelini ethu sifunde nje Psalms chapter, oh my God, Psalms chapter 53. Inkosi yomsengibusise Psalms chapter 53. Isingeniso sami leso. Inkosi yomsengibusise ngithi na ufuna ukukhula namhlanje uzokhula. Inkosi yomsengibusise uthi uNkulunkulu namhlanje ake sikhulisane sikhuthazane singabantwana bakaNkulunkulu ngoba sometimes bazalwane it is not enough ukuthi uthandaze ngama tongues. It is not enough ukuthi bazalwane ushaye izandla kakhulu, but uma kuza all the difficulties, trials and temptation, then you become weak. But it is the high time, Church of God, ukuthi sikhule nasokholweni. Ukholo lwethu luke lukhule luqine elithi lenkosi nigcile okukholweni nibe ngamadoda okholo, nibe ngamadoda okholo. Yini okuzosenza ukuthi siqine sigcile ukukholweni sime njengamadoda yizwi lenkosi namhlanje sikhulisa umuntu wangaphakathi ukuthi noma kuvela inkinga amen ene angake alinge noma kunzima. Lalela mthaka baba, noma i-coronavirus ifikile yakusahlela, noma amadimoni afikile akusahlela, noma ukugula kuke kwafika, noma uphelelwe emsebenzi manje, noma umshado wakho uphukile, yebazalwane noma ubathola abantwana, noma kubi kangakanani empilweni yakho ungakuqala ulinge uthi there is no God. Uqalekisile umuntu othakakho uNkulunkulu. Lethizwe lenkosi futhi uyisilima, it is a fool. So namhlanje ngifuna ukukuvezela ukuthi our God is able and our God is there. Ukhona uNkulunkulu. Ufanele ube nezinto, ube nesiqiniseko ukuthi kungani
uthi khona ubonene wenzeni siyahlola namhlanje sifuna ukuthola ukuthi sisithatha phi isibinde singaka sithethe ukuthi uyaphila uyinkosi sikhulisa umuntu wangaphakathi ukuthi noma izimo sezifika sithi hayi izimo beyifanele zifike zingehlele kodwa yena usamile esihlalweni sakhe sobukhosi uyinkosi akashintshwa isimo akashintshwa ukuthi ngiphelele umsebenzi akashintshwa ukuthi ngishonele abantwana akashintshwa ukuthi ngishelwe yindlu akashintshwa ukuthi ngihlala ku shelter uyinkosi ena uyazi nokuthi kungana ngidlulisa kulezimo but yena he remains the same. Amen. Qala sifunde masinya funda nami izwi lenkosi Psalms 53 Psalm 53 yes verse 1 bukhopo bya batho amen mashilo ka pelong are modimo ga gona. Oh my God, the fool says in his heart there is no God. Ngicela uyeke lapho ngicela ukuthi bana bazalwane yisilima leso ngithi mntaka baba noma uhluphekile ngisho noma unganazi icathula ngisho noma unganayo impupho ngisho noma unganakudla namhlanje ungaqali mntaka baba uthi uNkulunkulu akekho ngikhona namhlanje ukuzokhuthaza ngikhona namhlanje ukuzokhuthaza ngikuvuselele ngithi lalela mntana sekhaya izimo yebo zikhona ene ukhona noNkulunkulu ayi awumzwala ngiyazibona zikhona izimo futhi asikho sinye ziningi kodwa ngizothi kuwe ukhona uNkulunkulu omunye uthi ukhona kanjani dala ngikhuleka dala ngikhala kuye dala ngicela into nje angangenzeli lalela mntaka baba yiwula zodwa kithi hlayela fela jeki ring modimo hao rina already hlayela today don't ever try oh my God hallelujah ungake uqale ulinge uvumele lo mqondo lesitha lezwi elizoza lihlebele lithi uNkulunkulu akekho unganivumeli uNkulunkulu ukhona but ngifuna ukuveza God's revelation on us uziveza kanjani uNkulunkulu uzombona ngoba uma sewuhluphekile into yokuqala usathana uthi uNkulunkulu akathandi uma uphelele emsebenzi uNkulunkulu uthi uNkulunkulu usathana uthi uNkulunkulu akanandaba nawe uzokutshela ukuhluleka akakutshela izinto ezinhle mara namhlanje mina ngifuna siveze izinto ezinhle ezizosinikeza ithemba nesiqiniso siqiniseke ukuthi ukhona ngiyadlula lapho yilima zodwa asinayilima namhlanje ngifisa ukuhlomisa ibandla ukuthi masingabizi izilima ungake ulinge uzenze isilima mntaka baba uthi uNkulunkulu akekho ngisho nasemlonyeni wakho angakaqala phuma amagama njalo uthi ngisho sensi ngisho sosizini ngisho umsebenzi ngisho retrenjiwe bakhethe wena wedwa usibuza ukuthi kungani bakhethe mina kanti uNkulunkulu uyazi ukuthi awudeserve lo msebenzi ukhona ongqono nomuhle ofanele wena ungaqali uthi uNkulunkulu akekho yilima zonke izisho njalo. Can I see your hands? Amen. Cela kunibona bazalwane lalela ke namhlanje I'll be little bit teaching ngicela ukuthi sigijime nje siveze my God hallelujah how God revealed himself to the people hallelujah ngifisa nje ukuveza uNkulunkulu umazambula uzambula in two ways amen uzambula in two ways uzambula in general revelation cela kunibona amen hallelujah God revealed himself to his people in two ways general revelation zochaza ukuthi why general revelation and God revealed himself in a special revelation. Can I see your hands? Hallelujah. Ngiyajabula kulabo abanama diary ngeke kukusize manje kuzokusiza isikhathi esizayo kuzokusiza sohlangene nabo witness of God bakutshele bathi insindiswa yikho kuzokusiza sokuhlangene nomuntu okhonza uBuddha
kuzokusiza sokuhlangene nomuntu okhonza uyawe. Hallelujah. Bathi thina sikhuluma igama likaNkulunkulu. Hallelujah. But kuzokusiza ukuthi wakho ukhona uku-identify. You must know your God. Umazi lo mkhonza ukuthi unjani, ungonjani. Umazi bazalwane ukuthi usebenza kanjani. Inkosi omsebenzisi. Amen. Hallelujah. Amen. Bakhona bayingcwele. Amen. Bakhona bayingcwele. Amen. Ngifuna ukuhlomisa ke ngalendlela isifundo sami sinde silulile but ngilinga ngifisa ukushothena. uNkulunkulu wenzile ukuthi kube nofakazi. There is an evidence. Hallelujah. Siyadinga ufakazi isiqiniseko sokuthi uya ukhona na. Ungakhohlwa lithe izwi yiwu lezithi uNkulunkulu akekho. So sifuna ukuhlola ke thina ukuthi ukhona na. Siyavumelana. Kunobufakazi obutholakele obusenza siqiniseko obusinikeza isibindi sokuthi ukhona. Number 1, evidence in creation. That is evidence number 1. Evidence in creation. Creational knowledge. Oh my God. Hallelujah. Bakhona bayingcwele. Amen. Hallelujah. Amen. My God. Funda nami masinyana izwi lenkosi. Psalms 24 verse 1 and 2. Psalms 104. Psalms 104. Ulaba babhalayo Psalms 97 verse 5. Kunanto esenza siqiniseke sithi ukhona. Kunanto esenza singabuyele emuva. We've got evidence in creation. Indalo yakhe. Indalo iyasenza siqiniseke ukuthi ukhona. Malibonga igama lenkosi. Hallelujah. Hallelujah. Bakhona bazalwane bakhona bayingcwele. Likhona ibandla ekseni. Funda nami masinyana egameni lika Jesu. Psalm 24 verse 1. Yebo. Lefasi ke la morena le tsohle tse di lego go lona. Lefasi ke la morena. Lo nkulunkulu abanye bamkhonzayo ngoqala banawo umhlaba. Cela ukunibona. Basemhlabeni kaNkulunkulu ophilayo my master. Cela ukunibona. Hallelujah. Kodwa kunalo odalile izulu nomhlaba. Ubhuda uhlala emhlabeni kaNkulunkulu wami. Amen. Kodwa ngisho isifuba. Anizwa amadlozo wakhonzayo aphile emhlabeni kaNkulunkulu wami. Afaka nje asinokunika kuwo ngoba aqala dalwa nguNkulunkulu. Hayi bazalwane ngilalela nekuseni. Afaka nje asinaqiniso. Naniso bazalwane. Asinaqiniso lokuthi labalele khona bahlupheka kangakanani. Asinokubakhonza sifanele sikhonze uNkulunkulu, the one who created the heaven and earth. Elithi izwi lenkosi lo mhlaba wonke ngokaJehova. Izwe nabakhileyo kulo. Abakhila bakade baphila nabasazophila nabaphilayo manje badalwe nguJehova. Ukhona odala izinto zonke. Imvelo yakhe ukudala kwakhe kusenza siqiniseke ukuthi uyinkosi yaphila. Cela ukunibona. Amen. Cela ukunibona. Amen. Hallelujah. Ngithanda 104 Psalms. Ngimthanda kakhulu ngicela nje simhlole. Imvelo yakhe iyasimangaza ukuthi kanti uNkulunkulu onjani lo. Malibonga igama lenkosi. Hallelujah. Malibonga igama lenkosi. Umthinta kakhulu uPsalms 104 elithi izwi lenkosi. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Wambethe udumo nobukhosi. Ogqoka ukukhanya njengengubo. Oweneka izulu njengendwaka. Lalelani bazalwane. His creation, it is an evidence to us. Indala indlela create ngako. Hayi bakhona bazalwane. Indlela adala ngayo umhlaba uke ubheka
usenza sibe nesibindi, usenza sibe nesiqiniseko. Lalelani ngesizulu libeka kahle le ndaba. Oweneka izulu njengendwangu, ogqoka ukukhanya njengengubo, obeka umshayo yezindlu zakhe emanzini, owenza amafu abe inqola yakhe. Ngisho uJehova lesimkhonzayo ohamba ngenqola, okhona Eastern Cape, okhona overseas USA, okhona eSudan, okhona America, okhona Singapore, okhona Egypt, okhona Messina, ukhona. He's the omnipresent. He's always there. Athu David noma nyangaphansi kolwandle ukhona, noma ngithi ngiyaqasha ngemadwaneni ukhona, noma ngithi ngiya emahahena niwaza amahaha ukhona, noma ngithi ngiyaphezulu kwamafu yena uhambisa lamafu abeyinqola, uhamba ngala mafu uJehova. Abonkulunkulu abaningi abakwazi ukuhamba, fanele nani niyobakhonza nibasuse emaplazini nibalethe ePitori, niyobathatha niyobatshela ukuthi asisekho eMpumalanga sesisePitori. Lo simkhonzayo uhamba ngamafu, amafu inqola yakhe, uyaphila mshayeli zami. Weneka igubo ayenzi bengumhlaba. Uyabona ingubo nayinekiwa ngilethela ingubo yamasinyane. My God, rabashaka. Hey! Umhlaba uneka njengengubo, awazi ukala phugcinaphi. Hey! Jesus, my God. Hallelujah. Hallelujah. Uyaneka. Uyasibuza ukuthi kwenzeka kanjani konke lokho. Uyasibuza ukuthi umhlaba ubalansiswe yini, ngoba indlu ibalanswa maphila, mara umhlaba uwakhila wazi ukuthi usekelwe yini. Asifunde Psalm 104 verse 1. Akirete morena, wena morena modimo wa ka. My God. Uyo mogolo kudu. Uyo mogolo kudu. Wa re mihlankelang. No one we can compare with him. Akalingani namadlozi, akalingani noBhali, akalingani noDagoni. Komogolo gagolo, continue. Uapere bogoshi le letago. Uapere le bogoshi le botago. Oh my God. Uapere seetša bjalo ka kobo. Uapere seetša jwale ka kobo. O phurulutše ratanima bjalo ka tente. Wa ibona bjanong o iphurulutše. Hallelujah. Uphurululile, uthabulu, weliyekile lo mhlaba. Umhlaba ugcwele wonke. Yebazalwane, lo mhlaba mkhulu bazalwane. Khulu lo mhlaba. Amen. Wa aga legae godimo ga metsi ka godimo. Oh my God. Maru wa dira koloi ya gago ya ntwa. Yes, yes. Mme o namela diphego tša phefo. Yebo. Diphefo o di dira batseta ba gago. Yebo. Mona magadima e le bahlanka ba gago. Tswela pele. Verse 5. O tsemile lefase mothong wa lona. Yeah. Mme le ka se tsoge le thubilwe. Yeah, le ka se tsoge le thubilwe ke hore le ge o sa tsebe gore le emishitswe keng dipilara tša lefase tše di kae, mara re a makala a le we lefase le thubege di sa le ribelegwa lefase le di sa eme bonkuku bonkgolo ba fetile lona le sa eme o le emishitše ka bohlale ka mokgware ke Jehova la masedi ke modimo a se modimwane ke modimo ke ba kgona tsohle wa kgona a tshwane le badimo ke modimo tshwana
Happy 6 o le apešitše lebatlo bjale ka seaparo hey mme metsi o a khupetša dithaba yebo lalela bazalwane uyazibuza ukuthi ukwazi ukuhlukanisa kanjani amanzi ngapha kuhamba amanzi kube umfula omkhulu ngapha kube yizintaba cela ukunibona uma uzothi uNkulunkulu akekho ngizokwatela inkosi yomsayibusise ngizwa ngikwade ngizwa kuvuka umuntu wangaphakathi alwa ukuthi basho njani labantu kungani namanje lokhu bangakasindiswa kungani namanje lokhu bangafuni uNkulunkulu ababo ife we've got the evidence of his creation imvelo hlaho arisotomi rarera the Bible is so quoted the scripture, but his evidence in his creation, it shows that God, it is alive. Can I see your hands? Hallelujah. Hallelujah. Bala 19. Ubupile ngwedi yaba taitša mabaka. Oh my God. Litšatši le seba nako ya lona. Lalela mlesizulu. Wenza inyanga ibe ngeyokwaHlukanisa isikhathi. Angazi ubuhlakani ubuciko ake ngikhuluma isizulu ubuhlakani ubuchwepheshe ubuciko bungaka bubuyaphi buvelaphi isikhathi sokuphuma kwenye ilanga usenzile angazi nini but usiprogramile my God ukuthi ngalesikhathi entwasahlobo kanje ebusika akuna conflict ange akutshwanele train ya pilrna sport bari iyeli kuphazamishije ini alphazamisani ilanga nenyanga iyazi inyanga ukuthi iphuma nini uma kwenze njani kanjalo nelanga kanjalo nezinkanyezi zakhona enye ikhanye kancane enye ikhanye kakhulu uyazi nalapho ukuthi kungani uJehova igama lakhe ake uthi ukhona ake uthi ukhona wenza ubumnyama wenza inyanga ibe 19 wenza inyanga ibe njengokwahlukanisa isikhathi ilanga liyazi ukushona kwalo ilanga liyazi ukushona kwalo alitshelo umuntu kuna remote control but liyazi ukuthi seyisikhathi sami sokuthi ngiyozilahla kunina bese leya yalozilahla kunina wenza ubumnyama kube ngobusuku phakathi kwabo kuphuma izilo zonke zasehlathini izingonyama ezintsha zibhongela impango kunezinye izilwane esingakwazi ukuyibona emini kodwa uyena wenzile angazi usitshele nini kuphi njani wathi nina ngeke nibonakale nini kodwa nina nizobonakala ebusuku yingakho nasibona isikhove emini siyasaba siyabaleka ngoba sidalelwa ngemini sidalelwe ebusuku kodwa uyazenza ukuthi lezi ezophuma ebusuku lezi ezophuma emini kana simshayile isandla lonkulunkulu liphuma ilanga bese zibuyela phansi zilale emhumeni yazo zilwane lezo bese kuphuma umuntu nazambe ezinye ziyolala bese uthi kunomunye naye isikhathi sakhe manje njengoba leza sibuyele emhumeni ziyolala ake manje kuvuke my image haleluya sengifuna ukuyibona haleluya ake kuphuma umuntu bese uyabonakala bese uyavela naye my God mara nikhona nje banje haleluya bese kuphuma umuntu aye emsebenzini wakhe shayela le ndaba izakhe shayela le ndaba izakhe haleluya amen imvelo yakhe indalo yakhe yona yodwa
makaqala ukwenza ama open air bathi siyarasa indalo. Can't you see his nature that God it is alive? Can't you see even now usahana usaphirisha uri murdimo hate imvelo yakhe nje. Cela ukubona bazalwane imvelo yakhe angikhuluma ngoNkulunkulu ongakadalila uBuddha udaleni uBuddha ukhanyana udaleni asinokhonza umuntu ongakadali rikhuluma ka ribulala ka motho wa mokhwari motho a khona. His works it is an evidence izinto zenzile on itself it is an evidence to us that God it is alive. Wenzeni amadlozi enzeni sikhuluma ngomuntu odalile athi uncandeni wathatha isikhathi sakhe wadala umuntu wathatha isikhathi sakhe wathatha isikhathi sakhe wamdala umuntu. Sikhuluma ngendoda ethatha isikhathi sakhe sikhuluma ngendoda ethatha isikhathi ithi abekhona iy'lwane abekhona umuntu makangifuze makakhiwe ngomfanekiso wami akhona bayingqwayo. Hallelujah. Psalms 97 verse 5 ngiyagijima. Psalm 97 verse 5 Githaba di tologa boka modu pele ga morena. Yes. Pele ga morena wa lefase lohle. Ngiyamthanda nje verse 5 ngicela ukumfunda masinyane egameni lika Jesu. Hallelujah. Ulwandle ngolwakhe walenza nomhlabathi omileyo izandla zakhe zawubumba. That's why ngithi ngikhuluma ngomuntu odalile la. Ngikhuluma about the hands ezenzile. Sifundele nje verse 5 ngesingisi 90. The mountains melt like wax before the Lord of all the earth. Yes. Continue ngari maybe give verse 6. The heavens proclaim his righteousness and all people see his glory. Isijikeleke namhlanje kwasho ukuthi namhlanje ayivukanga kahle. Kodwa uyabona ukuthi bazalwane kufanele ivele. Ngilimo ukuveza ngazi ukuthi uyangizwa na. Muzwe kahle uverse 5 ngoba kufanele lesingadluli kuyo lula. Yingakho ngithi asizokhonza abanye abankulunkulu benzeni. Sikhuluma ngoNkulunkulu owenzile odalile ngezandla zakhe. Uthi uverse 5 muzwe kahle. My God. Hallelujah. Amen. Uthi uverse 5. Uthi uverse 5 muzwe kahle. Uthi ingangibaleke. Hallelujah. Uthi verse 5. Oh my God. Uthi verse 5 muzwe kahle. Izintaba zincibilika njenge ni right? Yes. Msizeni bazalwane. Githaba di tologa boka modu pele ga morena. Yeah. Pele ga morena wa lefase lohle. Magodumo a bega go loka ga gangwe. Ditšhaba tsohle di bogela letago la gagwe. Hallelujah. Amen. Malibonga igama lenkosi. Amen. Malibonga igama lenkosi. Ngoba indaba enkulu esiyifunayo bazalwane. Sifuna ukuthi lawo uNkulunkulu benze kungani lo wethu ahlukile. Kubambe lo. Kungani wethu lo ahlukile. Lo wethu uhlukile ngoba kunezinto azenzile. Uma ufunda lami lesizulu lithi umlilo uyahamba phambi kwakhe. Udla izitha zakhe nxa zonke. Imibane yakhe ikhanyisa izwe. Aka applyele Eskom ukuthi ize izofaka electricity kube lithi kodwa
Amen. Electricity, manpower. We are pressers, not suppressors. Hallelujah. I mean, son, I miss calling. Agubizu eskom ukutheza zofaka imibala. Yena uyabaniza. Amazulu ashumayela ukulunga kwakhe. Izizwe zonke zibone inkazimulo yakhe. Cela ukunibona. Egameni likaJesu. Amen. Cela ukunibona egameni likaJesu. Hallelujah. Ngicela sigijime. Number 2. Evidence in creation. Evidence in perfection. Evidence in perfection. Evidence in perfection. Evidence in perfection. Genesis chapter 1. Genesis chapter 1. Hallelujah. Genesis chapter 1. Evidence in perfection. Ngicela evidence in perfection ngenxa yesikhathi sihlanganise ne-evidence in design. Evidence in design. Evidence in perfection ngamanye amazwi sifuna ukuhlola his works. Wenzeni and yonke into yakhe nakayenza uyenza into perfection. Akushiwo ukuthi ikromo ayihlalanga kahle uhlalisa kahle. He's the man of order. I'm talking about a man of God. A man of order. Amen. A man who knows how to design. Woo! My God. Hallelujah. Ha! Bakhona bazalwane. Amen. Indlela designer ngayo khona ikwazi ukusitshela ukuthi le ndoda leyo uciko le. His order and synchronization found in all speaks of intelligent planned by this man. Hallelujah. Amen. And this evidence testifies of an ultimate perfection or an ultimate wisdom of God. Can I see your hands? Amen. Sibona uciko. Angazi ke ngishile mangithi uciko. Sibona uciko nokuqopheshe. Bokuthi le ndoda iyakwazi ukwakha. Ingumkhandi. Iyakwazi ukubasa. Iyakwazi ukudesigner. Idala into engekho ibe khona. Uma ufundiswa lenkosi lithizwe lenkosi kwathi sekumnyama wathi let be the light. Lithizwe lenkosi here comes a light. Wadala into engekho yabakho wa designer. Ngikhuluma ngomuntu odesignayo. Uma udesigner kufanele uqala into kwanje engakaze siyibone kuphi. Iqalwe i-design umuntu odesignayo lo. Awuzwa. Amen. Khona ngendoda edesignile. Mafunda kahle izwi lenkosi kuGenesis chapter 1. Genesis chapter 1 verse 1. Funda nje ku3 verse 3. Noma ungaqala ku2. Qala nje ku1. Gijime nje masinya. Ditaba tsa tlholo. Mathomongi modimo o hlodile le godimo le lefase. Lefase le be le sa dulwe. Le sena silo. Budiba bobo nyawathanda lamazwi ukuthi lisina silo. Lisina silo namadlozi angekho. Lo Buddha angekho. Kusina silo but the former one, the source which is God. Umqala umsuka awuzwanga nangithi umsuka the source oqale zonke izinto. He was there. So ngangitshela ngoBuddha noMaria noEngenase bezamufa. Ngangitshela ngabo ngangitshela. Khuluma ngoNkulunkulu. Yes. Owayekade khona. Umhlaba ungakasekeli izinto zonke zingekho qhubeka.
Bodima bo bogolo bo ba bopilwe ke leswiswi. Yebo. Mme moya wa modimo o akaletse bodima ga me. Kodwa umoya kaNkulunkulu, the spirit himself. Uloku hamba uvumusa. Imagine ukuthi nangiqala ukudesigner leyo shaya kanje. Anizwana. The spirit of the Lord was moving all over around. PC imagining ukuthi imfene ngayicreate kanje. Ibhubezi angilenze libe nezinyawo ezine. Elowesifazane lewelesilisa mabangafani. Elowesilisa libe nombhejazana. My God. Kuvuka idlaka lithi naselithukithele bese liba nedlaka. Bonakala ukuthi elosilisa likwatile. Alokadisa idlula mithi yona uzoshaya kanje. Ilwandle. Hallelujah. Umuntu ngoba lezinto zonke efanele zibe namagama. Go bohlokwa gore le motho le yena mafelong ke no bopa be gona gore atle to come and name all these things. Check it dirile. Kenabe Chapter 3. O me modimo alaela are a go bele seetše. A go bele seetše. Seetša sa ba gona. Yes. Modimo a se bona a kgatlhega. Ey, a kgatlhega. A thetse yana ka qete bo idala, a thente hlogo kancane nje. A thayi mara ngiyadala. Ngicela ukunibona. Ubhali uzazelaphi zonke lezi. Tshela pele. Aroganya seetša le leswiswi. Wahlukanisa ukukhanya nokubumnyama. Mme a re seetša ke mosegare. Wathi ukukhanya kuzaba yimini. Leswiswi ke bošego. Ubumnyama kuzaba ubusuku. Gwa feta mantšiboa. Kwadlula ke kwaba intambama. Gwa tlala meso. Kwaba ngomuso, kwaba ukusasa. Lebo ibe letšatši la pele. Kuyilanga lokuqala nje. Khuluma ngendoda ethatha isikhathi sayo la. Ngicela ukunibona. Khuluma ngendoda ethatha isikhathi sayo la. Idala. Evidence imperfection adala. His works. Evidence in design. Ngicela ugijime uye ku anginasikhathi ngicela ugijime uye ku verse 26. Gape modimo a re bjale a re direng batho ka sesantšho sa rena. Wase uthi manje masenze umuntu. Masenze umuntu omunye uyabuza ukuthi anobani. Ane cabinet yasezulwini. Ane cabinet yasezulwini. Ungakhohlwa lithi izwi lenkosi, the spirit of God was always there. Bewukade lokhu khona umoya kaNkulunkulu uvunguzela. Wathi masenze umuntu. God himself in 3 persons. The Father, the Son and the Holy Spirit. Hallelujah. In 3 persons, what has said has done. Lethi izwi lenkosi nakaqeda ukumdala umuntu fanele chapter 26 yebo. Gape modimo a re bjale a re direng batho ka seswantšho sa rena. Wathi lana lalelani kahleke la usho ukuthi wakhipha uyazini ngenkulumo enye so yakudala sisakhuluma besithi wakhipha inyawo. Angizwanga. Wenze njani bazalwane? Wakhipha ngamanye amagama ne-design yakhe bekayifihlile. Ubuqopheshe bakhe wakhipha bonke kwasala ngasenalutho. Wathi masenze umuntu. Uma sizokwenza umuntu la siyatempela ngenkulumo yasemhlabeni. Rintsha bukhwari bukhoni buthaga ba rena. Masimenze abe ngumfanekiso wethu. Waveza ke manje his design and his perfection. Wathi ngifuna ukumenza umuntu abe perfect. Ngifuna ukukhipha i-design ngezinto engakaze ibuzwa uhamba umhlaba wonke. And ngifuna ukumenza omunye abe munde njengamabomu. Ngiveza
ngizwa ukuthi ngiyakwazi ukwakha ngingamenza omude akumshaba wonke ukuthi ha umuntu omude kangako kanti nakuthanda ukwenza umfisha ngisengamenza umfisha futhi nomfisha kakhulu nangikhipha idesign yami yonke ngisengamenza bemfisha kakhulu kokuqina uzusabe kanti kwasho ukuthi ukhipha ubuciko ubuchwepheshe bakhe wathi nomkhulu kakhulu ngamenza ngifeze ukuthi nakuyiflower beyingakapheli akusukuthi beyiphelile iflower yasezulwini awuzwayo kanti nomncanyana kakhulu ngamenza ngawenza namehlo bemakhulu kakhulu kube ngathi kubuka yena yedwa kube ngathi ayakhanyisa phinde ngwenza amanye abemancane nalamancane ngiyazi ukuthi kungani khuluma ngendoda ethethe isikhathi nakumuntu wesifazane ngamenza futhi yena ngithatha isikhathi kakhulu ngoba ungakhohlwa ilasiboni yasekhaya ezulwini menze nje kube ngathi kuba namakhefu yenze la ifubeni ikhefu ebuye indoda edesignayo ngela munna wasikhwari munna wakhona munna wasitha ngamenza nje ukuthi ngimbeke nje haleluya ngikhombe ukuthi lo yindoda lo ngabi nako kuma ngiyakwazi nokudesign ama-voice wabangafani lo kumenze nje athi mbobobobo ngapha ukuthi ngimuna khona nothing is impossible unto me. I can do everything above your imagine and your think. Athi sami indlela iphakeme kunezenu nemiqhabango yenu akuyona eyami iphakeme yehlukile. Ukhona ukubona the design, the perfection. Athi my bishop nakazoshumayela la, the late Kabanganye Nelson Makukule athi nangibheka nje amehlo akhe impumulo zakho siyangikhomba ukuthi indoda yamandla le, indoda ekwazi ukudala impumulo zakho ayenze enye ibe ngathi le iodiwe special yafike nje ayenze enye ithi kube ngathi siqedele oxygen angeke sathola lo nangibheka nje ngibona uJehova ngibona indalo nangibheka kusho ukuthi ngithi inkosi ayikho noma ungasebenzi nangibheka wena ngibona uJehova uqobo ngibona uJehova ukuthi uyaphila indlebe zakho mangibheka zilingana le ayikho phansinyana le ibe phezulu sibe kahle kune measurement ezulwini. Hallelujah. Sibekwa kahle ngobuchwepheshe ukuthi yangapha ilingane neyangapha. Mangibheka nje ama eyelashes wakhe ngivele ngiphelele ngamandla. No. Uhlakanipha nje kuphela uNkulunkulu akwenzile kwamehlo. Kusho khona ukuthi ngithi inkosi uyaphila. Uthi nje nakunento ezongiphazamisa uNkulunkulu alenze nje lehlo ukuthi lisivikele bese liyaqwayisa. Lokho kophi indalo yakhe ingenza ngale ukuthi ngithi inkosi ayiphili. Iyaphila, iyaphila, iyaphila. He's God, he's alive. Him alone. No one we can compare with him. Akalinganiswa, akaqhutshwaniswa. Hlele sokhuhlalweni sakhe isokhosi yena yena. Evidence in design, evidence in perfection. It testifies the ultimate perfection and the ultimate wisdom of God. Can we go to evidence number 4?
Funa ukugijima ngiyothandaza kodwa indaba yami yinde. Ngoba kubalulekile ukuthi umazi uNkulunkulu omkhonzayo. So nqike kuye kangaka. Kungani unqike kuye umaze lapho wambonaphi? Wamphendula uthi ngimbonile i-design i-perfection. I-creation yakhe ngenza ngime. Evidence in morality. Oh my God. Evidence in morality according to Romans. Yes, Romans. Let me read. My God, hallelujah. Angina sikhathi bengifisa nje ukuthi sifunde. Malibonga igama lenkosi. Romans chapter 2 verse 14 and 15. The internal knowledge kulaba babhalayo. That's the internal knowledge. Hallelujah. Indlela enze ngayo izinto ukuthi umuntu abone nolwazi lwangaphakathi, ukuthi uNkulunkulu aphe umuntu ukuthi aphile kanjani, azazi kanjani, abe nesimilo kanjani, ayiphathe njani. Akamenzanga umuntu wamphigama wamshiya njani, but uyamenza uthi nakaqeda kumdala kunezinto ezidepositayo ngaphakathi kwalomuntu. Ukuthi umuntu uyophila ngemithetho yami, uyophila ngemilayo enyomnikeza yona, uyayitshala ngaphakathi komuntu. Yonke into ephefumulayo ephilayo inomthetho lotshiwe kaJehova. Njengoba noma uthenga yini noma yini oyithengayo, kuba nemanual, kuba nencwadi noma nemithetho ezosho ukuthi uphila kanjani. uNkulunkulu wabona ukuthi ukuyiloba kuphela mhlambi lothwe ngabantu akwanele, angiyilobe nala ngaphakathi kwabo. Ngicela sifunde Baroma 2 chapter 14. Ditšhaba ga bana melao ya Moshe. Eupša ge ba dira se se laolago ke melao yeo, ka gona ba itsebela sona ka bo bona. Gona bona beng ke molao wa bo bona. Ge melao ya Moshe mo go bona e se gona. 15. Maitshwaro a bona a bontšha gore se ke melao yeo e se laolago, se ngwadilego ka dipelong tša bona. Amen. Ibulethi mara ayimbekele kahle. Ngicela bamba lo. Zwana lami uma uphethe lesingisi nalo lungisi. Kana relate chapter 2 verse 14 and 15. Zwana lami lithini? Lizothi ngokuba nxa abezizwe abangenawo umthetho ngokwemvelo benza okomthetho laba bangenawo umthetho, bangumthetho wabo ngokwabo, babonakalisa ukuthi umsebenzi womthetho ulotshiwe ezinhlizweni zabo. Nonembeza wabo uyafakaza naye. Imicabango yabo imangalelana noma iyavunana ngosuku uNkulunkulu ayakwahlulela ngalo okufihliweyo kwabantu ngokwevangeli lami ngoKristu Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bakhona bazalwane. Amen. Bakhona bayingwele. Hallelujah. Angina sikhathi ngithanda kuHebrews. Hallelujah. Ngithanda kuHebrews mara lalela. uNkulunkulu ngokwemvelo lithi izwi lenkosi ngokuba nxa abezizwe bengenawo umthetho labo bengenawo umthetho bangumthetho wona ngokwabo. Ngiyangizwa bezalwane.
kunabantu abangananhlanhla mhlambe ngenzeka bangabi nayo inhlanhla yokuthi ivangeli balithole. Yebo sesishumayela ivangeli umhlaba wonke, kodwa ngenzeka kube khona, ake ngithi ngamabomu, mhlambe kukhona abadlule emhlabeni bangalazi ivangeli. Bese omunye uyabuza athi mara uNkulunkulu yaza akekho fair. uNkulunkulu kuyothina bokhokho bethu ababengamazi uNkulunkulu abebona nebathi bahugereka fela nebasathi biphuluso. uNkulunkulu nabo akasife uyobathatha basesihogweni. Bese mina ngithi yebo. Bese omunye uyabuza athi nabantwana nabo uyobathatha esihogweni. Ngithi yebo. Bese athi uNkulunkulu lona akasife. Bese mina ngithi ufe ngoba lithi izwi lakhe nabangakholwa kuyimvelo ukuthi imvelo yavumelana ukuthi lakibo kunomthetho lotshwe nguNkulunkulu. Bamazi banamazi uNkulunkulu kunomthetho uma badalwa nalomthetho. Lithi izwi lenkosi nonembeza wabo nemicabango yabo iyavumelana nalobo nabo. Ngamanye amagama noma benza kabi bayazi bangakashunya yezwa. Ngisho umntwana omncane uyazi ukuthi njengoba ngitshontsha ishukela utshelwa ubani na ufika ungena athi amncane no 3 years utshelwa ubani ukuthi le nto engiyenza mina umthetho kaJehova ulotshiwe azalwa. Kwasho ukuthi uJehova uloba ngaphakathi kwakhe enunembeza nenhliziyo nenqondo yalomntwana kuvumelana nako noma ngafuna ukuya shop uyazi ukuthi le nto engiyenzayo yimpi. Unembeza yingaka abaningi noma bangakalizwa ivangeli bazoshunya yezwa. Unembeza wabo bayolahlwa bayaya esihogweni noma insindiso bangakayitholi bayaya kirathi Helen bayaya libakakile lifinka ubana zanka bayikwa phuluso kuyamabani phuluso kuyamaloba kikereke yamaloba yadigadara bayabyandi Helen. Lithi izwi lenkosi umthetho kaJehova uma badalwa bazalwe nawo walotshwe enhlizweni nasengqondweni. Uma benza kabi kunomuntu oshumayelayo kungakezi umfundisi utshilwa nachumayele phambi kwabo kungakavuli iBhayibheli wabafakazela kunomuntu ofakaza ngaphakathi kwabo. Indalo kaJehova imisebenzi efihlakele yamandla kaNkulunkulu. Uma mdala uNkulunkulu umuntu udeposita nemithetho nemiyalo yakhe ngaphakathi kwakhe. Akunamuntu oyohlulelwa ngento angayazi. Wonke uyohlulelwa ngento ayaziyo uzotha esihogweni nonembeza nenqondo ivumelane naye ukuthi ngesihogweni vele ngenza kabi noma zange ngizwe ngeflowing fountain ngishumayeze azange ize ngasendaweni yangakithi vele azange ize mara umthetho kaJehova uyawazi ulotshiwe ngaphakathi enhlizweni kuwe unembeza wakho uvumelana nalokho. Cela umbone indalo kaNkulunkulu le indalo yamangaza uNkulunkulu nje noma uthengisa umzimba wazi kahle ukuthi akusi right noma uyithatha lamadoda abantu wazi kahle ukuthi akusi right. Awulindeli thina sizotshela bayekeni nabantu abenza izono bazi kahle bayekeni nabakhonza uSathane bayekeni namajoyina umbuso wamadimoni. Unembeza wabo uvumelana nabo bayakwazi ukuthi kuphi lokho esikwenzayo azakwahlulela ngokuya ngokwemnembeza nangokulotshwa komthetho kaNkulunkulu ngaphakathi kwabo. Angazi Hebrews ibeka kahle ukudlula uRomans. Anginasikhathi Hebrews asifunde nje masinyane Hebrews chapter. Ngiyahlomisa namhlanje ngithi nawufuna ukukhula enkosini ngikusiza nokuthi noma bakubuza bakuvalele khoneni ungayozidla uyazini wena usolo baba usolo ubhala phansi uma ngeke
Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10 verse 16. Yilesi isivumelwano engiza kusenza nabo ngoba kunesivumelwano uNkulunkulu asenza nathi. Emva kwalezo zinsuku isho inkosi ngiyakufaka, lalelani ke uthi ngiyakufaka, yilento engisho ngithi ifakiwe, ngiyakufaka imithetho yami ezinhlizweni zabo, ngilobe enqondweni yabo. Ngale ayisho ukuthi ilotshiwe mara kuthiwa nenqondo nonembeza uyavumelana. Uthi ngizoyiloba ezinqondweni zabo. Verse 17, nezono zabo nobubi babo angisoze ngakukhumbula futhi, kepha lapho kukhona ukuthethelelwa kwalokho akusadingeki ukunikela ngenxa yesono. Uyifunde kahle uqale naye eqaleni kodwa uzozwa la uNkulunkulu asho khona ukuthi fanele abantu bazinikele kuye. Uma bazinikele kuye ngizobathethelela izono. Uma bangathethelela bahlale banjalo marinembeza nezinqondo zabo nomthetho ngawenza waba isivumelwano phakathi kwami nabo ngawuloba nonembeza nenhliziyo yabo iyavumelana nabo ukuthi benza kahle. Nomuntu ongakhola wazi kahle ukuthi wenza kahle. Noma ngasidafutisa noma singashumayela benze ngathi abasizwa bazi kahle unembeza wabo nakayi1 damara ngesifari lewula ukulela nito ngesifari nembeza uyasho cela uqedelela mkhuleke. Hallelujah. That's the evidence in morality. All human beings have a consciousness of right and wrong, of being held accountable, because people, they will be accountable for their actions and of law. And that evidence, it testifies of an ultimate righteousness of God. Sibona ukulunga kaNkulunkulu. Uma umuntu aqala ukuthi uNkulunkulu akakalungi usanjani abantu esihogweni. No, ukulunga kuka, the righteousness of God kukhona. Usidale from the scratch, from zero. Usidale sesinemithetho ukuthi awenzi kahle, wenzi kahle, wenzi kahle. That's the ultimate righteousness of God. Number 5, evidence in history. Evidence in history. Evidence in history. Hallelujah. Evidence in history. My God. Evidence in history. That's the historical knowledge. Oh my God, historical knowledge. Uma ungabheka each and every country or nation, it is nature. Yes. Nomuntu ongamfuni lo wami uNkulunkulu lo. Mara uyazi ukuthi kunento of kunomuntu ofanele ukuthi akhonze owadala, right? Ngicela ukubona. Amen. Yazini ngifuna ukuveza ihistory nanoma uNkulunkulu nanoma uNkulunkulu bangafuni, lalelani bazalwane, nanoma uNkulunkulu angafuni ukuthi abantu bakhonze beze einkonzweni, mara each and every tribe, ake ngisho njalo, inendlela ekholwa ngayo, ephila ngayo, of eyayiphila ngayo, ngoba ke sikhuluma ngehistory. Bayazi ukuthi ngesikhathi esinje bekufanele sihlangane endaweni ethize siyophahla. Kusho ukuthi indaba yokukhonza yona ikhona la kimi. Ingano babakhonza kabi, bakhonza kahle, mara indaba yokuthi kufanele kukhonzwe ikhona. Kuwo wonke uhlanga, kuzo zonke ilimi. Ngicela ukunibona. Noma bangakhonza ilanga akunandaba. Noma bangakhonza isilwane akunandaba.
noma bangakhonza inyoka bathi ayibulawa yala ekhaya akunandaba mara indaba yokukhonza uhlole nje umlando wethu singabantu abansundu indaba yokukhonza naye uNkulunkulu uyilobile lakithi ikhona ukuthi kufanele kwenze njani ukukhonza cela ukunibona. Hallelujah. Amen. Israyeli bekakhonza uNkulunkulu ophilayo. Zibe khona ezinye izizwe zingamfuni uNkulunkulu kaIsrayeli. Zikhonze owa. Sithi thina sifuna uBhali, thina sifuna sifuna uAsheri, sifuna uAgagi. Mara indaba yokuthi kukhonzwe beyikhona. Cela ukunibona. So ngicela ukuthi ungasikwateli uma sithi siyakhonza. That's why namanje kuba khona arikopaneng khute riyakopana ritsibaneng. Ungaba mangaleli labantu basuke bayokwenza njani? Ayokhonza. Uma baqeda bese bayaphahla. Uma qeda bese bayaguqa. Indlela yabo yani yokhonza. Malibonga igama lenkosi. Amen. Hallelujah. Amen. Other people have argued that there is no God. They believe that a God not exists because we cannot see or measure him. Hallelujah. Amen. But the truth is, our God is able and our God is alive. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ngicela uyofunda nami masinyana. Kunabantu abathi ngeke simkhonze uNkulunkulu asimaza sikaze simbone. Lalela izwi lenkosi ku Acts chapter 14 verse 17. Ene ugijime uyongifundela masinyana Hebrews 1 verse 1 to 2. Ngiyathandaza egameni lika Jesu. Lapha sesiveza the special revelation. General revelation yile sikhathi a creator nje sibona izandla zakhe that is general. Wonke umuntu uyabona, wonke umuntu ongathi mina ilanga lingikhanyisela unamanga sonke liyasikhanyisela. That's the general revelation. Amen. But special revelation, ngifuna siqede nge-special revelation, ngifuna sithandaze kunamavesi amaningi ngeke siwafunde wonke ngishaya isikhathi asigijimeni siyofunda Acts chapter 14 verse 17, Hebrews chapter 1 verse 1 and 2. Inkosi omse inbusise ngifisa ukuyothandaza khuleke bazalwane namhlanje egameni lika Kristu Jesu. Ditiro chapter 14 verse 17. Yes. Le ge abe eba asi alisa go itlhasela se yena ile go sona ke go dira tše di botse. Yes. O le nišetša pula ya go tšwa legodimong Yebo. a lefa le dibjalo ka ditlha tša tšona, a lefa le dijo ka bontši, dipelo tša lena di tlala ka lethabo. 18. Dipilo tša lena di tlala ka lethabo. Yeah. Noma manje umsebenzi ungekho ungenawo unamanga mntaka baba. Pelo ya gagwe ile ya tlala ka lethabo. A go kgonege gore wena isale o belega wena zanka wa thaba. O ile wa thaba mmereko sale wa ukhumana. Yeah. O ile wa thaba le ge mmereko zanka wa khuma sale wa phasa sekolong wena. Wena o ile le mahlatsi o ile sekolong. Wena awuna excuse ya gore modimo ha teng azanka wa mmona ibile nna ke kwatila ke sa ya kerekeng azanka ka thaba. Uthi uNkulunkulu lalela, my God, verse 17. Oh hallelujah. Amen. Muzwe kahle ukuthi uthini? Uthi nokho akayekanga ukuzifakazela ngokwenza okuhle. Unamanga uma uthi uNkulunkulu akekho akakuthandi. Unofakazi ukwazenza izinto ezinhle kuwe. Akayekanga ufakazelwa uJehova la. Uthi lalela izinto ezinhle zikhona
enkenga kwenzela zona verse 17 akayekanga ukuzifakazela ngokwenza okuhle walinika imvula khuluma manje yana uma bekade angakuthandi ngabe wena akuniseli yona kodwa lokho it shows the love of God walinika imvula yasezulwini nezikhathi zenalikela bakhona inala noma ngabe uhluphekile noma ngabe lo nyaka ushayile lalela nibantwana basekhaya noma ngabe lo nyaka ubhedile thina sonke sithuphela nini mara ngwaga wa munono unyaka wenala a plenty year ibe khona kube khona unyaka la wena uke wathenga izinto kwazenzakalela yazi wathenga nesinye isicathulo wathenga nesinye wathenga wamangala ugrocer enye grocery sesekhona ingakapheli kuna khisimusi ke wakudla kahle wena don't be disappointed ngalo khisimusi mangahambelanga kahle wathi na ibila kusakereke ibila kusaniyela ibila kilapile ibila kusayitsena limkonzo ye kazokhama amadimoni uzofa elezulwini kodwa abeloka khona Acts chapter 14 verse 17 lalela athi waninika imvula yasezulwini nezikhathi zemvula egqwalisa izinhliziyo zenu ngokuhle nangokujabula kunonyaka okowajabula ngawo uJehova gqwalisa inhliziyo yakho ngezinto ezinhle wathola umsebenzi umyeni wakho noma ngabe manje uphelile maruke wasebenza umyeni wakho uke wenza nenyama kwadliwa kwamnandi fridge yagqwala awuna excuse yokuthi fanele ubackslide namhlanje uJehova uke wagqwalisa inhliziyo yakho ngenjabulo nangokuhle uke ngoba mnandi ekhaya lakho bekungamandla kaJehova lawo namanje amandla kaJehova qhubeka buse ekhaya lakho namuntu backslide namuntu ozothi uNkulunkulu akekho akunamuntu ozobackslide sinemsebenzi eminingi kufanele siyoyenza asiyokulanda hayi ngidisappointile kafanele ngidithako I'm so disappointed and I used to give akekho siyamkhonza uNkulunkulu simkhonzela nje ukuthi uyaphila simkhonzela nje amandla akhe simkhonzela ubukhulu bakhe asimkhonzeli ngoba senzela izinto uma ngakasenzeli bese siya backslide simkhonzela kuphela ukuthi uyinkosi yena yedwa he is above bakhona uNkulunkulu nyana kodwa sesikhonza lo ngoba ungaphezulu kwawo uNkulunkulu nyana bonke abakhona izithixo zonke ziyakhothama obhali bonke fanele bakhothame ngoba lo ungaphezulu lo uke wagcwalisa izinhliziyo zenu ngokuhle nangenjabulo athi Deuteronomy ngicela sifunde athi Deuteronomy 10 verse 20 kuyizandla zakhe nemisebenzi yakhe aniyibonanga kanti ufuna ukungitshela ukuthi usengakaboni wena amandla kaNkulunkulu nedi namhlanje nje ngokuthi wena nje nedi ukuthi usele nge2 days so kwathile so ya backslide yebazalwane usengakawaboni amandla kaNkulunkulu ufuna ukungitshela ukuthi usengakawaboni na malibonga igama lenkosi malibonga iwundlu haleluya 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 chapter 10 Deuteronomy chapter 10 verse 20 lithi izwi lenkosi womesaba uJehova uNkulunkulu wakho umkhonze ngizothi namhlanje bazalwane uyakhonza uNkulunkulu simkhonzela ukuthi uyaphila womesaba umkhonze unamathele kuye siyanamathela kulo uNkulunkulu siyanamathela ngoba kozela kalali ufunge igama lakhe ufunge uthi angizokhonza umunye uNkulunkulu angizokhonza obhali ngizokhonza lo ufunge lithi izwi lenkosi ungafungi mara nakubiza ukuthi ufunge kulo uNkulunkulu ukuthi ngizonamathela kuye funga uthi ngizonamathela kuye uludumo lwakho unguNkulunkulu wakho okwenzela kubambe lokho okwenzela lezi zinto ezinkulu noma ngazenza ngamanje mara khona ake azenza nasemuva ekhaya lakhe bantwaneni bakho baphasa bonke
bafeyila bake baphasa bakho bake baphasa okwenzele lezi zinto uludumo lwakho nguNkulunkulu wakho okwenzele lezi zinto ezinkulu nezisabekayo azibonileyo amehlo akho ungalingi mntaka baba ngizoxabana nawe uma uthi kunezinto uNkulunkulu wena angakazenzi khona ezinye uNkulunkulu akazenzi empilweni yakho amehlo akho azibonileyo ukubona wena uphepha imoto ingakuchayisi bekufanele ngabe dala wafa ngizophetha ngizokwata ngizolwa uma uthi wena uJehova umazi kunezinto amehlo akho azibonileyo uke waphepha wena engozini uke waphuma wena ngaphansi kwemoto iginqikile amehlo akho azibonileyo usaphephile usagcineke ngalendlela ingenxa yaloNkulunkulu ophilayo une history uma ubheke emuva une history unomlando ukuthi uJehova ungiphethepi noma ngabe uyahlupheka namhlanje dala wawuhlupheka kakhulu ukudlula lokho uthe ungasindiswa noma usahlupheka mara wawuhlupheka kakhulu wawuyiskoro blood wawungabophi iphondo so ukwazi ukubopha iphondo so ukwazi ukumechisa uqala uthi uya backslide uqala uthi awufuna so ukwazi ukufaka nama drugs so uqala nokubopha iduku ulibophe ngesiNigeria shame on you ngizolwa nawe namazulu azokwata ngithi lalela siyamkhonza noma kuyafiwa noNkulunkulu siyamkhonza isimo sivuma singavumi asisuki kuye uJehova ungamandla ethu uye osenzele lezi zinto amehlo ethu asibonileyo shayela uJehova izasi shayele kakhulu kuyo senzele lezi zinto amehlo ethu azibonileyo kosomsayibusise amen hallelujah 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 qala sifunde Jeremiah 32 verse 27 sikhuleke ungoJehova selalela ke manje uthini ufanele ukuthi akhonzwe uthi ngoba ngingoJehova uNkulunkulu wenyama yonke ufuna siyophakama siyothandaza ngingaqhubeka anginasikhathi ku special revelation egameni lika Kristu Jesu la uNkulunkulu asiveza khona uma besinesikhathi besizovula sifunde izwi lenkosi uNkulunkulu anibusise besizovula la uNkulunkulu asho khona athi ngikhulumile ku Hebrews chapter 1 verse 1 athi ngikhulumekile athi lalelani bazalwane athi uma umuntu azothi akangazi ngizokwata kusho uNkulunkulu athi uNkulunkulu athi ngikhulumekile ngabaprofeti nangamakhosi athi kodwa manje ensukwini zokugcina sengizambulile with a special revelation lalelani bazalwane uthi sengizambulile uthi yonke into ngiyibekobala ngizambulile sengizile nangoJesu ukuthi azonifela esiphambanweni sengizile nangezibonakaliso can't you see ukuthi nalesifi corona nayo it preach nale corona iyashumayela ukuthi sonke kufanele sibuyele kuNkulunkulu special revelation bazalwane uthi akhuluma uMamRachel ngelinye ilanga uthi special revelation uthi mina ngisebenza emotionally ukhona ukubona ukuthi this is a special revelation noma uyakholwa noma ukholwa uthi na ufa lapha noma unemali noma unje noma boguqa phansi uthi gogothokoza noma yebazalwane kodwa na ufa sibhekisa phezulu noma bawunezimali sithi bheka phezulu noma bawungafuna ukhonza uNkulunkulu ukhonza abaphansi mara na ufa uthi ngisebenze emotionally uthi sibhekisa phezulu sithi bheka kumdali kunala ubhilonga khona wena ubhilongile emhlabeni ubhilonga phezulu bheka phezulu kumdali wakho noma ungafuni namhlanje ufile amasudu amahlanga sekho imoto inyonyovu azisekho imali azisekho bheka kumdali bheka phezulu uthi uNkulunkulu sengizambulile
uthi sengizambulile kule insuku zokugcina uthi sengizambulile uthi sengizambulile kule insuku zokugcina malibonga igama lenkosi uthi sengizambulile ngale insuku zokugcina ngendlela zonke ku Hebrews 1:1 uNkulunkulu usekhulumile endulo kokhokho ukhulumile ngemvelo ukhulumile ngedesign ukhulumile ngakho uthi nabokhokho bayazi immorality bayazi they've got my laws inside their hearts they know me very well that I am God and I'm a jealous God ongafuna ukuxutshwanisa nabanye uNkulunkulu uthi uNkulunkulu usekhulumile endulo kukokhokho ngabaprofeti nangamathuba amaningi nangale COVID-19 uNkulunkulu uyakhuluma amathuba amaningi izindlela uNkulunkulu akathuli always God is busy revealing himself ukuthi abantu abamazi noma abantu bangamfuni but uNkulunkulu kunezambulo eziningi azenzile lalela lithizwe lenkosi uthi ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi uNkulunkulu uma ungabheka kule insuku ufuna umuntu wakhe ngendlela eziningi ufuna uNkulunkulu ufuna umuntu wakhe ngendlela eziningi uthi kodwa egcineni wale mihla sengikhulume kithina ngendodana engiyimise ibe indlalifa yakho konke owadala ngayo futhi izwe uthi ngale nsuku ingakho sesishumayela uJesu niyangizwa bazalwane sesishumayela uJesu like never before yindlela uNkulunkulu azambula ngayo ngiyathandaza lithizwe lenkosi uma ufunda lapha ya kuJeremiya lithizwe lenkosi 32:27 beka nginguJehova uNkulunkulu wenyama yonke kukhona kungahlulayo na ngifuna ukuthandaza namhlanje ngithi bazalwane esimkhonzayo akahluleki uzambulile kithi uzambulile unguNkulunkulu uma umkhonza fanele wazi ukuthi ukhonza bani awuna excuse ukasibilele baka libaka la gago ka re le ya kushishega thieletša ngwalešwa le kushishege le ga o ka backslider wa re ke backslider nna ke gopišitše ke mamoruti re thieletša a o ya puswa go mafundisi uNkulunkulu yothi amehlo akhabuna zinto ezinhle engikwenzele sona wangasibona na uzothi inkosi kukhona manje wasuka kimi no ngasusa umama Mahlangu angikhulumi ngomama Mahlangu ngikhuluma ngezinto ibonakaliso eziningi izindlela zonke ngizambulele kuwa bengithe mina wona mathela kimi that is Deuteronomy chapter 10 namathele kuye uligugu lakho wemesaba womethemba unguJehova nguye okwenzele lezi zinto nezibonakaliso ezingaka amehlo akho azibonileyo ungeke usho ukuthi uNkulunkulu awumbonanga mntaka baba umbonile abanye bethu simbona uNkulunkulu singakasindiswa nokusindiswa simbonile uNkulunkulu esizosuka kuye siyephi sisho nathi nomhlabelelo sithi singasuka kuwe Nkosi siyephi asisuki noma usenzele noma ngakasenzeli sisho njengalamadoda sithi noma uyasikhipha emlilweni noma akasikhiphi kodwa makwazeke ukuthi asiyokhonza omunye uNkulunkulu siyokhonza lophilayo yena yedwa qala phaka noma ngezinyawo siyokhonza lophilayo yena yedwa akusona isikhathi sokubackslide lesi akusona isikhathi sokugive up lesi ngikhonza uNkulunkulu wakho ngathi uyahlala ngikhonze noma uyasebenza noma akasebenzi sihlushwa abantu abastepelayo wathi nakafelela kimmereko wahlala ekhaya uyakhonzwa irrespective of what uyakhonzwa noma ngabe inala yikho kulonyaka bari inala ike yabakhona ekhaya lakho mhlambe ofinala lakho unyaka ozayo mkhonza uNkulunkulu phakamisa izandla mkhonza uNkulunkulu noma ngabe mhlambe ekhaya akekho osebenzayo hayi awumazi uNkulunkulu ukuthi uhleleleni unyaka ozayo uyakhonzwa simkhonzelane kunomunye umhlabelelo sasuhlabelele sithi umkhonzelani imkhonzango inkosi umthandelani ngimthandango wangithanda ngoba uthanda
unthande mina kuqala ingako nami ngimqala ungikhonzelani ngimkhonza ngoba eyinkosi nothing else khonza nje ngoba uyinkosi ukwenzelena kangenzelanga into ephathekayo kodwa ungiphilisile ngisaphila ungiphephisile esingozini ontanga yami abanamazinyo isinefu sibaqedile ontanga yami inhluthu ziyathinteka mina ngisabophi wiki sho into zakhona hey ngikhonza ungabusadlala khonze ontanga yakho nababophi phabaduku liyahohlomela alikwazi nokuhlala uma ungangithembi uye ekhaya ngoDisemba losiyabuye ubheke ofunde nabo esikoleni ubheke ophile nabo bawohlokele ogogo bawohlokele you are still alive you are still smart and beautiful umuhle ul21 years esilizweni khema shayela uJehova izandla abule kumusadi grabretare phuluso ya makaja inothi ya mukekulu phuluso ya naye motho ha tsofala no ba le 20 o no phela le 21 years Jesus arabeleng bazalwane siyothandaza asuke kuye izinto noma zingabheda mthana sekhaya ngisho ekhaya ngisho emshadweni ngisho ebusinessini ngisho kubantwana kwesikhathi usathana usilaye nangabantwana kodwa somkhonza simkhonzelani uyinkosi indoda edalayo yadala simkhonzela ukuthi umadala kangaka usengadala indlela yokuthi nakule nkinga obhekene nayo uphume kiyo ungakhohlwa ukhonza indoda edalayo ukuthi kumnyama kunzima kangakanani uyakwazi ucreate something inside of nothing. Yes. Ungasho ngalinga ukuthi kunzima kakhulu wayithe ngokasihlele khuluka ngeke nizwe abantu basho njalo. Hayi uhamba nale ndoda. Hayi uhamba nale. Lese kuthiwa amathambo aphukile lo muntu yazini namathambo akhe yazini aqinile lo muntu ngeke recover masinyana sibona umuntu recover sibona umuntu agijima. Ngoba nalamathambo umsadalwe uyakakadalwa bodokotela ngoba bayathanda nabodokotela bathi uyazi unembobo yazi kwasho ukuthi lembobo isenhlizweni ngeke survive simbekela only 3 months bese siyafika siyathandaza lenhliziyo sithi Jehova unguJehova wenyama yonke awuhluleka ukwazi ukudesigner nayibolile lenhliziyo dala entsha si-odentsha si-odisibelethwe esisha lethentsha simangala umuntu usaphila bakhona sisi Rebecca ngofakazi basaphila namhlanje kwakuthiwa inhliziyo ngeke isa survive ibhobokile nembobo enkulu basaphila sa-odentsha ungakhohlwa ngoba yena ukwazi ukudesign entsha lena ibhala akasi-odelentsha yini okumhlulayo yini okumbhalelayo songaya kumadlozi songaya kubobhali songathatha imali zakho uzinikeza abantu abafana nawe abadlumratha njengami nje inkosi yamakhosi ekwazi ukudala konke ikhona phakamisa izandla ngiyathandaza kwangathi ungaqala umbonke kwangathi ungaqala umdumise uthi baba ngibonga ukukhonza uNkulunkulu ophilayo bengazi ukuthi uphila kangaka athi umhlabeleli kanti